All, please click on subscribe button and bell icon so you never miss an update from this channel. This video is about asexual reproduction. After completing this chapter, there will be a session discussing important questions and answers from this area. In the first introductory video, we already discussed main features of asexual reproduction. In asexual reproduction, offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation. The highlighting feature of asexual reproduction is single parent itself is capable of producing offspring. There are many asexual reproductive mechanisms. Now we are going to discuss about these types. They are fission, budding, spore formation, fragmentation, plasmotomy. The first one is fission. Simply, the fission means splitting. There are two types of fission, binary fission and multiple fission. Binary fission is the mode of reproduction which the single cell divides into two parts. That is, the parent body divided into two daughter cells. Important example of binary fission are amoeba and paramecium. Here we can see a pictorial representation of binary fission of amoeba. Here the division starts from nucleus. The parent cell nucleus divided into two. This process is called karyokinesis. After karyokinesis, cytoplasm surrounding each nucleus, and then by elongating the cytoplasm, it split or separate and then produce two daughter individual or daughter cells. And each daughter amoeba cell become mature and become a mature amoeba cell. And the next type of fission is multiple fission. In this type of fission, the nucleus of the parent cell divides several times by mitosis, producing several nuclei. Only after this process, the cytoplasm separates and creates multiple daughter cells. Here also we can see a pictorial representation of multiple fission taking place in plasmodium. ഇവിടെ parent cell ഒരു cyst പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ cyst അവിടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ചുറ്റും സൈറ്റോപ്ലാസം സറൗണ്ട് ചെയ്ത് മെംബ്രെയിൻ ഫോം ചെയ്തതിന് മാത്രമാണ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റായിട്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ സിസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ടർ സെൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അവിടെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈനറി ഫിഷനിലാവുമ്പോൾ 2 ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 2, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ആവുമ്പോൾ മെനി നമ്പർ ഡോട്ടർ സെൽസ് മെനി നമ്പർ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. Then the next one is budding. Budding is another asexual reproductive mechanism. In budding, the daughter cell is formed on the small outgrowth of parent body. ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ ഔട്ട്ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബഡ് എന്നാണ്. Here also two types. They are exogenous and endogenous. ഇവിടെ വേർഡ് മീനിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. എക്സോ മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ്, എൻഡോ മീൻസ് ഇൻസൈഡ്. So, in exogenous budding, the bud or small outgrowth is formed outside the parent body. We can see two examples here. In Hydra, a tiny outgrowth appears on the parent body and it develops into a bud, and then
it grows after that, bud detaches from the parent body. When it touches on an substratum, it starts to develop as a hydra. And another example is yeast cell. There is a difference from hydra because here form a chain bud. Chain of bud are formed here. When each bud mature, then break off from the parent cell and develop into a yeast cell. But in endogenous budding, the bud is formed inside the parent body. Main example of endogenous budding is Spongilla. It is a freshwater sponge. We know that the body of Spongilla is porous and has an opening at the top. This porous parent body contains many number of buds. ഇവിടെ ബഡിനെ പറയുന്നത് ജെമ്യൂൾ എന്നാണ്. The number of gemmules, many number of gemmules are seen inside the parent body and it comes out through the opening. Here we can see the structure of gemmule. At the center of gemmule, there we can see a mass of cells. This mass of cells is known as archaea. This mass of cells will become the body of Spongilla. A gelatinous material surrounding these archaeocytes and protect them from drying. Dry ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ gelatinous material. അതുപോലെ തന്നെ there are some needle-like structures in gelatinous material. Endogenous skeleton പോലെ endoskeletons പോലെ ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്പോഞ്ചസിലുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ നീഡിൽ ലൈക്കിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്പിക്യൂൾസ് എന്നാണ്. ആൻഡ് there we can see an opening called micropyle. Through this micropyle, it attaches to a substratum and then it develops into a mature spongilla. I think it is clear. Then we can going to the spore formation. A spore is a reproductive cell capable of developing into a new individual without the fusion with another reproductive cell. Here, an important feature of spore is it can develop into a new individual without fusing with other reproductive cell. There are several types of spore formation. Here we can see two important types, zoospores and conidia. Zoo എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് മൊട്ടൈൽ എന്നാണ്. Zoospores are motile with the help of flagella. ഇവിടെ zoospores എക്സാമ്പിൾസ് Chlamydomonas ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Zoospores of Chlamydomonas are biflagellated. That means it has two flagella. But conidias are non-motile gametes. Here we can see the conidiospores in Penicillium. And the next method is fragmentation. In fragmentation, organism is split into fragments. Each of these fragments develop into mature individual. These are identical to their parents. Here we can see two examples, Spirogyra and Planaria. Spirogyra is an algae and its body is septate. And when it separates into pieces, each piece will develop into a mature Spirogyra. That means the daughter individual is identical to the parent cell. And the next example is Planaria.
In it is a platyhelminth. When the body gets fragmented, each fragment will develop into a mature planaria, which indicate the planaria, the daughter cell is identical to the parent body. Now, we are going to the last one, plasmotomy. A multinucleate protozoan cell divided into 2 or more multinucleate daughter cells without the fusion of, without mitosis. That is, this is a special type because in this type of reproduction, cytokinesis is taking place at first and then followed by karyokinesis. സാധാരണ നമ്മൾ ബൈനറി ഫിഷൻ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടു ബാക്കി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫിഷൻ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിലും ഫസ്റ്റ് കാരിയോകൈനസിസും അതിനുശേഷമാണ് സൈറ്റോകൈനസിസ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ സൈറ്റോകൈനസിസ് ഫസ്റ്റ് നടക്കും. ഒരു 14 സെൽസ് ഉള്ള ഒരു മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റ് പ്രോട്ടോസോവൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞ സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിലും ഈക്വലായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 14 പാരൻറ്റ് സെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ഓരോന്നിലും 7 ആയിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് നമ്പർ. അതിനുശേഷം അതവിടുന്ന് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മെച്യൂർ സെല്ലിൻ്റെ അത്രയും ന്യൂക്ലിയസ് നമ്പർ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൈറ്റോകൈനസിസ് ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് കാരിയോകൈനസിസ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മോട്ടമിക്ക് മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഒപ്പേലിനെയാണ്. Then these are all about today's topic. The next video is about asexual reproduction in plants. Okay, thank you.